Hello, today we are discussing the chemical distinguish between the solid, liquid, and gases from the chapter solid state. See, in the diagram, the solid is converted into liquid, then the process is called as fusion and melting. When the solid is converted into liquid naturally without applying any force, then the process is called as fusion. And by applying force, then it is considered as melting. When the liquid is converted into gases, the process is called as boiling, or it is also considered as evaporation. In this, when liquid is naturally converted into gas, then the process is called as evaporation and artificially called as boiling. म्हणजे जसं पावसाचं पाणी जमिनीवर पडतं आणि ऑटोमॅटिकली ते पाणी तिथून इव्हॅपोरेट होतं, म्हणजे काय होतं, गॅसेसमध्ये कन्वर्ट होतं की ते नाहीसं होतं. मग त्याचं बॉइलिंग होणार की इव्हॅपोरेशन होणार? तर तिथे इव्हॅपोरेशन होणार, कारण की आपण कुठलाही फोर्स तिथे अप्लाय करत नाही. Vice versa, when the gases are converted into liquid, then the process is called as compression. या ठिकाणी फोर्स अप्लाय करावं लागतं and liquid is converted into solid, then the process is called as freezing. In this, when the solid is directly converted into gases, then the process is called as sublimation, and gases are converted into solid, then the process is called as de-sublimation or deposition. We have two definitions. The force of attraction which binds atom, ion, and molecule is called intermolecular force of attraction. The smallest constituent particle of various solids are atom, ion, and molecule, which is called as particles. म्हणजे इथून पुढे सॉलिड स्टेट या चॅप्टरमध्ये कुठलाही छोटा पार्टिकल कन्सिडर करायचा असेल, समजा तो ॲटम असेल, आयन असेल किंवा मॉलिक्यूल असेल, तर त्या सगळ्यांना कंबाइनिंगली आपण पार्टिकल असंच डिफाईन करणार. ओके. नेक्स्ट पार्ट इज द टाइप्स ऑफ सॉलिड. We have basically two types of solid. One is crystalline solid and another is the amorphous solid. आपण डायरेक्टली याचं दोन डिफरन्स पार्टमधून हे स्टडी करूया. दोघांचे मी डायरेक्टली डिफरन्स लिहिलेत. Now, the first point of crystalline solid. The solid which have regularity and periodicity in arrangement of constituent particle called as crystalline solid. म्हणजे याचा अर्थ काय होतं की जेव्हा ते सॉलिड पार्टिकल एकमेकांच्या बाजूला आपण अरेंज करतात त्यांच्यामध्ये रेग्युलर अरेंजमेंट असणार आणि जे पिरियॉडिसिटी असणार. पिरियॉडिसिटी म्हणजे एकानंतर एक एकानंतर एक एकानंतर एक येत जातात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आयोनिक सॉलिड असेल तर कॅटायन अनायन कॅटायन अनायन कॅटायन अनायन अशी ही प्रॉपर अरेंजमेंट असते. तीच आपण जर ॲमॉर्फस मध्ये बघितलं ते रॅन्डम असणार आणि पिरियॉडिसिटी त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट नसणार. सेकंड पॉइंट, in the crystalline solid, the ordered arrangement of particle extend over a long range. म्हणजे इथे खूप जास्त अरेंजमेंट असणार आहे, तर त्याला आपण क्रिस्टलाइन म्हणतोय. तर ॲमॉर्फस मध्ये ती शॉर्ट रेंज असणार. थर्ड पॉइंट, solid possess sharp melting point where the melting point in the amorphous solid is gradually changed depending upon the temperature. The crystalline solids are called as true solid, where amorphous solid are considered as pseudo or false. कारण की amorphous सॉलिडला स्वतःचा असा कुठला शेप नसतो. ज्या कंटेनरमध्ये आपण त्याला ठेवतोय त्याचा शेप तो ऑक्युपाय करतोय. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आईस्क्रीम, आपण जेव्हा त्याला डीप फ्रीजमध्ये ठेवतो त्याला प्रॉपर शेप मिळते, पण जेव्हा आपण फ्रीजरच्या बाहेर काढतो त्याला आणि यूज करतोय त्यावेळेला तो हळूहळू मेल्ट व्हायला सुरू होते. सो दे आर नॉट कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड. सो आईस्क्रीम, glass, rubber, these are the example of amorphous solid. Then crystalline solid shows anisotropic property where amorphous solid shows isotropic properties. या दोन्ही डेफिनेशन आपल्याला पुढे कंटिन्यू येईल. The crystalline solid shows properties like refractive index, thermal conductivity, and electrical conductivity, where amorphous solid does not show such type of property or this property depending upon the direction of the substance.
Now, the example of crystalline solid, sodium chloride, sodium, gold, copper, etc. were example of the amorphous solid, the glass, plastic and rubber. So these points are related to the solid state, types of solid state.